Тялото си сте между другите предано дадени. And Prabhupada said we can be chanting the Hare Krishna mantra. Дори може да възпяваме Харе Кришна мантра. But if the mind is far away, Но ако умът е някъде надалеч, somewhere else, някъде другаде, then Prabhupada said you're not actually in the temple. всъщност вие реално не сте в храма. Neither are you really chanting Hare Krishna. Нито пък реално мътувате Харе Кришна. You are wherever your mind is. Вие сте там, където е вашия ум. So this is a kind of yoga then. This is a kind of yoga. Това е също вид йога. Yoga meaning meditation. Медитация. And linking to something. И връзка с нещо. But this is cool yoga. This is very bad yoga. Но това е куй йога, много лош тип йога. You have attained the association of devotees, but you're in yoga with something else than Krishna. Вие сте получили общуването на пренодаите, но вие сте в йога с връзка с нещо друго, не Кришна. And again, the reason for this is there's some obsessive attachment to one's so-called unique identity. И, ако казва в корена всичко, това е сърцето, едно такова поглъщане себично в мисли само за уникалната индивидуалност. This is actually a spiritual disease, or the spiritual disease. Всъщност това е духовната болест. That one is desperate to assert one's own individuality in the wrong way. Човек има голяма решителност да осъществи своята индивидуалност, но по погрешен начин. It's a compulsion. Това е просто едно притеснение, объркване. You see, they have this type of mental disorder called obsessive compulsive disorder. Нека може да го проведе. You know what obsession means? Yes, натрапливо And compulsion. Compulsive is compulsive in Bulgaria, they use the same compulsive. Натрапливо компулсивна увреждане. Yeah. So this is the original disease of the living entity. И това е изначалната болест на живото същество. He's obsessed with this separateness, this uniqueness of his identity. Той има натрапчиви идеи за своята уникалност, за своята идентичност. And compulsively goes back to that. И компулсивно се връща винаги към това. Even in the atmosphere of Krishna consciousness. Дори в атмосферата на Кришна съзнание. He has to have some, special, unique, private sense of who he is. Такива личности искат да имат уникална, интимна, частна чувствителност, специфична, много специална. As I said before, that is included in Krishna consciousness. That is there automatically, when we do surrender to Krishna. И както казах, това съществува в Кришна съзнание. Това се проявява, когато ние се отдадем на Кришна. But we have to give up the material version of it in order to get the spiritual version of it. Но ние трябва да изоставим материалния вариант на всичко това и да приемем духовния му вариант. The material version of it is very inauspicious. Материалният вариант е много неблагоприятен. Like when you look at Vedic astrology. Когато погледнете ведическата астрология. So there are 9 planets. Има 9 планети. Not the same 9 in every case as the ones that modern scientists talk about. Не съвпада точно с 9, за които говорят модерните учени. Because first of all, the sun and the moon are counted as planets in the Vedic astronomy. Защото в ведическата астрономия Слънцето и Луната също са считани за планети. And then there is Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Which are the visible planets, the planets you can see without telescope. Които са планети, които можете да видите и без телескоп. And then there's 2 more planets that you can't see, which are Rahu and Ketu. Има и други 2 планети, които не можете да видите, Раху и Кету.
Now, every planet is a person. Всяка планета е личност. And in astrology, there are three factors which contribute to our conditioned personality. И в астрологията има три най-главни фактора, които обуславят нашата природа. So there's your sign, your birth sign, Знакът на вашето раждане and the houses, и домовете, and the planets. и планетите. These three things. Това са трите неща. So birth sign and houses, that's almost the same thing. И знакът при раждането и домовете в хороскопа, те са почти същите. And that, you see, there's this zodiac around which the sun and the moon and the visible planets, they seem to move. Има кръг от зодиакални знаци, по които планетите, Слънцето, Луната се движат по него. The zodiac is a track in the sky. Той е един такъв затворен кръг в небето. And all the moving heavenly objects, except of course for the meteors and comets, but those which have a regular, you can calculate by regular circuit. They all move on this one track, which is called the zodiac. И всички се движат по тази линия в този пояс на зодиака, всички планети, които имат фиксирана орбита, с изключение на кометите и метеорите. And the zodiac is divided into 12 houses. И зодиака се разделя на 12 дома. And this is, Aquarius and Capricorn and Sagittarius and those. И това са Водолей, Козирог и така нататък. And they have their Vedic names. И те си имат ведически имена. Aquarius is Kumbha. Водолеят е Кумба. And Sagittarius is Danush. И Дануш е стрелеца. Yes, so like that. По този начин. So the birth sign is calculated in Vedic astrology. It's calculated by the moon, the position of the moon in a house. И знакът, който има власт над раждането на живото същество, се калкулира прямо положението на Луната в домовете. Western astrology is actually very similar to Vedic astrology, but there are some important differences too. И западната астрология е прилича на ведическата, но има много важни разлики. This is one of the differences that in the West they calculate the birth sign by the position of the sun. Ето една много важна разлика. На Запад изчисляват кой е знакът на раждането по положението на Слънцето. So in Vedic astrology is by position of moon. А ведическата астрология това е определено от позицията на Луната. So that's one factor. И това е един фактор. So if you have a moon in let's say Gemini, the twins, Mithuna, and that's the Vedic name, then that is contributing very much to your personality. И ако при раждането и Луната е в Митюна или Близнаци, това много силно афектира вашата личност. Gemini people, it's hard for them to make up their minds. За Близнаците е много трудно да се съберат ума. Because, they're split. There's two. Защото има наистина раздвояване, те наистина са двама. And then there's the houses and the planets. И след това има домове и планети. You see, so as I already explained the houses, these 12 divisions of the zodiac. И аз вече обясних домовете, това са 12-те части на зодиака. So moon is in one when you're born, one house, and so that's yours, called your birth sign. И примерно Луната е в този знак и това е знакът на вашето раждане. But the other 8 planets will be scattered through the other houses. Но другите 8 планети ще са някъде другаде. Or maybe some will be in the same house with the moon. Някой може да са в същия дом при Луната. And that's, that all is variable. Това всичко е възможно, това са възможности. But everything is very carefully calculated. Но всичко много внимателно се калкулира, изчислява. Yes. So the houses themselves, they are like 12 different personalities. Самите домове са като 12 различни личности. And the planets are 12 different personalities. И планетите са други личности. So all of these, factors of personality, they kind of combine in different ways, and they contribute to the person that we are in this body and mind. И всички тези личности, от тях зависи по какъв начин ние ще се проявим в този свят с какво тяло и ум.
So one of the 9 planets is outstanding quality of one of the 9 planets is secretiveness. И едно от неблагодарните най-важни качества на тези планети е тайнствеността. You know, this is the urge to be a very private person, have so many secrets inside that one doesn't show the outside world. Това са затворени. And this same planet is very compulsive. Една от планетите е много компулсивна. And very obsessive. Е много такава обладаваща, толкова силно влияние. And this same planet is very inauspicious. И също тази планета, за която ви казвам, тя е и много неблагоприятна. And this planet is Rahu. Тази планета е Раху. You know, the head of the demon that was cut off by Mohini Murti. Това е главата на демона, която Mohini Murti отрязва. Yes. So someone who has a strong Rahu in their personality, well, that's not considered very good. Този, който има силно проявление на Раху в своята личност, това не се счита за много добре. So when you think of it this way, you see that on a very fundamental level, any jiva that has this obsession and compulsive quest, to establish one's own private self. И виждате ли, всяка джива, която има тази натрапча компулсивна идея, на всяка цена да установи своето уникално аз, is under a type of Rahu influence. И под някакъв вид влияние на Раху. So Rahu is a Chaya Graha, means a shadow planet. Раху е Чая Граха, което означава сенчеста планета. It's not an actual physical planet. Не е точно физическа планета. It's Chaya. Chaya means shadow. Той Чая означава сянка. So similarly, Maya in Brahma Samhita, Maya is called Chaya. Chaya Shakti. The shadow energy. По същия начин Майя в Брахма Самхита се нарича сянката енергия, Чая Шакти. Shrishti Stitya Palaya Sadhana Shakti Reva Chayevya Yasya Bhubinani Vibharti Durga. So Durga Devi, she is Chaya. She is the shadow potency. И Durga Devi е сянка, енергия сянка. So the jivas take shelter of her, seeking their own definition. И дживите приемат подслон при нея, търсейки своите реализации на своите мисли, на своите идентификации. Their own identity separate from Krishna. Своята същност различна от Кришна. Their own happiness separate from Krishna. Щастието си е различно от Кришна. Their own lila separate from Krishna. Лила отделно от Кришна. Their own world separate from Krishna. Целият свят отделно от Кришна. So that's a very interesting correlation actually. Всъщност има много интересна връзка между тези неща. Between Maya, the great Maya, and this Rahu influence. Между великата Майя и влиянието на Раху. A great deal of similarity. Има много общи неща. So Maya is actually the overarching Rahu, so to speak. Rahu of Rahus. Майя влияе на всичко в този свят и тя е най-висшият Раху, Раху на всички Раху. And in the realm of our limited human experience, we can speak of certain persons who, have a lot of Rahu in them. И в рамките на ограничения наш човешки опит ние можем да говорим за много личности, които имат Раху в самите тях. But actually every living entity in this material world has this original archetypical Rahu of Maya in them. Но всяко живо същество в тази вселена има това архаично, основно, основополагащо Раху в себе си. And it is very, very inauspicious. И това е много, много неблагоприятно. Just like Rahu is a very inauspicious planet. Както Раху е много неблагоприятна планета. So, this has to be given up. Това трябва да се захвърли. As long as it's there, then it will actually
seriously hinder our progress in Krishna consciousness. Докато това съществува, сериозно ще възпрепятства нашия прогрес в Кришна съзнание. Then we will, as long as we're maintaining that, it will be very, very difficult to chant the holy names as they are supposed to be chanted. Докато поддържаме този менталитет, много трудно ще възпяваме святите имена такива, каквито са, така както се изисква. All right then. Wow, it's after 9. Oh, we have to stop. Would there be any question? Yes? In the beginning we were talking about the presence of the Lord in the deities. So I would like to know the difference between installed and uninstalled deities, if the Lord is less present in the uninstalled deities. He does. Yeah, he can't translate. You have to translate. Значи, въпросът и бих искал да разбера разликата, понеже в началото лекция говори за това, между инсталирани и неинсталирани божества, след като се казва, че Богът по-малко присъства в неинсталирани. Well, as I said, the Lord appears to reciprocate the loving service of His devotees. Както казах вече, Богът присъства единствено, за да отговори на любовното настроение на предан даден. So in our sampradaya, it's the pure devotee who requests the Lord's presence in the archa vigraha. В нашата сампрадая чистият предан даден е този, който моли Бога да присъства в тази арча виграха. So that means in any association of devotees and the most advanced devotee, he makes that request. Това означава, че в обществото на предан дадените най-напредналият моли Бога за това. So this is the installation, the essence of installation. Това е основната същност на инсталирането. So heeding that request, the Lord appears and the devotees serve him, and in this way relationship goes on. Чувайки тази молба, Богът се появява и приема служене от преданите и така нещата продължават. So now, what is uninstalled deity? Какво е неинсталирано божество? Well, the only real uninstalled deity then would be a deity where there is no such request being made. Неинсталирано божество означава божество, което пред него не е поставена тази молба, то не е помолено. You see, we can speak of formal installation and informal installation. Можем да говорим за формално и неформално инсталиране. You know, the formal installation is done with all these Brahminical ceremonies, and it can last 3 days, 5 days, a week. Формалното инсталиране представлява това брамана, химните, церемониите, което може да продължи 3-5 дена или една седмица. And Srila Prabhupada said well, it's interesting what Prabhupada said. When Sri Krishna Balaram and Radha Shamasundar in Vrindavan and Gaurnitai, all these deities that are presently there in Krishna Balaram Mandir, when they were to be installed, then Prabhupada brought in some Vrindavan Pandits to do the installation, and that lasted over many days. И при инсталирането в Вриндавана на Шри Кришна Баларам, Ради Шяма Сундара, Горнитай, моите, които днес могат да се видят, Шрила Прабхупад извикал в Вриндавана брамани пандити, за да извършат тази церемония. Интересно какво той е казал там. But Prabhupada intimated, that means, private circle of devotees, he revealed that I'm only doing this because this is what is expected here in Vrindavan. If we don't do it like this, then they will criticize that these deities are not bona fide. Но в тесен кръг между предан дадени Шрила Прабхупада коментирал и казал, аз направих всичко това толкова много дни, тези брамани церемонии, само защото хората очакват това да стане, иначе ще ни критикуват. And he indicated that all is really necessary is just the devotees come together and have a big kirtan and offer prasad and distribute prasad, and
they're installed. И посочил недвусмислено, че това, което е достатъчно всички преодани да се съберат, да правят киртан и да приготвят працата и да го раздават. Това. И тогава муртите са инсталирани. Now, to add a little more, we can say that particularly for Sri Sri Radha Krishna Vigraha, Prabhupada expected a higher standard. Но нека да добавим нещо към това. Специално за установяване и инсталиране на Рада Кришна Виграха, Шрила Прабхупада изисква най-високия стандарт. You said installation. Ти каза инсталиране. I didn't say that. I just said a higher standard. Аз казах само най-високия стандарт, не за инсталиране. But it's not wrong what you said. I meant higher standard of everything, including installation, but service, everything. Значи не е погрешно това, което ви казах. Инсталиране и служене и всичко останало най-висок стандарт. So that was Prabhupada's expectation. And so, especially for Radha and Krishna, there will be more attention to formalities. И това очакването на Шрила Прабхупад и вниманието към всички детайли при обожанието Рада Кришна трябва да е много високо. But actually, concerning Sri Sri Gaurnitai, there's a letter from Srila Prabhupada in answer to a devotee who wanted to know how to install Gaurnitai, and Prabhupada's reply was, just put them on the altar and have a kirtan. И на едно писмо, което правил най-ти питали как да инсталират Шиши Горе, той казва, сложете ги на алтара и правете киртан. Това е. So, I'm answering like this because we shouldn't take some sort of shelter in the idea that, here we have some deities over in the corner of our room, and they're not installed, so it doesn't matter. Затова ние трябва да мислим по този начин. Тук в ъгъла на стаята има едни божества, които обаче понеже не са инсталирани, какво значение има това? Няма никакво значение. When I read Srila Prabhupada's instructions on these matters, I find that it's very easy for deities to be installed. Когато чета всичко, което Прабхупада е казал по този въпрос, аз виждам, че много е лесно да се инсталират божества. And Prabhupada expected that if you have a form of the Lord, Prabhupada expected that you should worship this form. И това, което аз съм разбрал, е, че когато има форма на Бога, Прабхупада очаква тя да бъде обожавана. Even if it's very simple and informal standard of worship, but if the form of the Lord has come, then he should be worshipped. Дори това е много просто, тя трябва да бъде обожавана. And if you're worshipping him, he's there. И ако вие наистина го обожавате, то той е там. So he's installed. Така че той е инсталиран. But there can be different standards of worship. That's also understood. Може просто да има различни стандарти на обожание. Това е разбираемо. So temple standard, that's the highest standard. Стандарта в храма е най-висшия стандарт. Home standard is another thing. Домашният стандарт е друго нещо. But one should not take shelter of this idea, the deity is not installed. Но човек не трябва да приема подслон в тази идея. Ами тези мурти не са инсталирани. Therefore it doesn't matter. Така че няма значение how I relate with the deity. И как се отнасям към тях. This is just a statue. Това са статуи, те не са. Prabhupada considered that offensive. Шрила Прабхупада счита това за оскърбително. So it's very clear from what Prabhupada, his instructions, that we should see every form of the Lord, every picture of the Lord as being the Lord, being non-different. Това, което се изисква от нас е ние да виждаме всяка форма на Бога, всяка картина на Бога като самият Бог. Prabhupada even said about his own picture. He said, I am present there. Шрила Прабхупада казва за своята снимка, аз присъствам в нея. And he said, this is why many of my disciples do not overcome their offenses, because they forget my presence in my pictures. Той казва за това, някои мои ученици не можаха да преодолеят своята оскърбителен менталитет, защото не реализираха, че аз присъствам в своето изображение снимка. So this, idea of installation versus, installed deity versus non-installed deity should not become some kind of mental justification for neglecting the presence of the Lord in even pictures.
Затова тези понятия инсталирани, неинсталирани, може да не трябва да дават повод на ума да отсъжда как трябва да се отнася по различен начин. Трябва да се обожават дори картините. So it's better to think that every form of Krishna, even in pictures, is installed. Най-добрият начин на мислене е, че всяка форма на Кришна, дори картинките с Кришна, те са инсталирани. And but that doesn't mean that that the standard of worship of every form of the Lord is the same. Това въобще не означава, че стандарта на обожание на всяка форма на Бога е същия. So there may be different standards. That's acceptable. Има различни стандарти и това е приемливо. But there is no standard of neglect. Но няма стандарт за пренебрежение, пренебрегване формите на Бога. We don't permit that there is any form or any picture where, oh yes, you can completely neglect this because they're not installed. This is just, a lump of matter. Това не се приема. Тези не са инсталирани, тези форми, тези картини, ние ги пренебрегваме, защото те просто не са инсталирани, те са материи. And you see, this is the essence of bhakti. The essence of bhakti is love. И виждате ли, това е същността на бхакти. Същността на бхакти е любовта. So there's a psychological test. Има психологически тест. Yeah. Where a person, I heard about this, so I guess it's true. Предполагам, че е истина. It's quite unique. Уникално е. But the psychologist, he gives the person he's testing, he gives them, a dart, this thing they throw. There's a target on the wall. И дават на пациента следното нещо, едни стрелички, които се забиват с мишена. So he's given a dart, and the psychologist has a stack of papers, a stack of photographs, rather. И психологът има пакет с фотографии. And one by one, the psychologist, he puts the photograph down, and the person being tested has been told, throw the dart at the photograph. И на пациента му се казва да забива стреличките в снимките. So as long as these are photos that have no meaning to the person, he throws the dart. И тези снимки нямат нищо общо, те нищо не говорят на личността, която забива стреличките в тях. Да. Те нищо не... Да. So, but when the photo turns up to be the person's mother or wife or child, then he doesn't want to throw the dart. Изведнъж се появяват снимки, които започват да му говорят нещо. Това е майка му, съпругата му, детето и той спира да хвърля стрелички. Despite the fact that it's just a photograph, it's not the real person. Въпреки, че това е фотография, не истинската личност, нали? But this is the nature of love. Но това е природата на любовта. To throw the dart means somehow or other to disrespect the person. Да се хвърлят тези стрелички срещу снимки, то в един смисъл означава да не се уважава личността, срещу която се хвърля. You see, the person will not be happy. Личността няма да е щастлива от това. If the wife finds out you threw a dart in my photograph, she'll not be happy. Ако съпругата разкрие, че той хвърля стрелички по нейната снимка, няма да е щастлива. And also the person himself, he doesn't like to do it. И самата личност се провери, той също не е щастлив да го прави. So this is a test, psychological test to just show the nature of attachment, I guess. Този психологически тест показва природата на привързаността. So that's material attachment, but there is a spiritual version. Има материална такава привързаност, но има и духовна версия. So that is seen in showing respect even to a so-called uninstalled photograph of uninstalled painting of the Lord. И това всичко си проличава, че създаването на почет дори на неинсталираните картини на Бога. Yes. Чул съм Вриндавана да се казва, за да може Кришна да приеме поканата, за да влезе в формата на Мурти, тази форма трябва да бъде изработена от Врача Баса. Как да разбираме това? He heard that in Vrindavana, they told him, God accepts to
to enter into this form, to become the deity, if only the Vrajabasis make it, these forms. Is it really how to understand it? Only the Vrajabasis, residents of the Holy Dome. Srila Prabhupada said the real Brajavasis are the 6 Goswamis. Шрила Прабхупада каза, шестимата Госвами са истинските Vrajabaси. Because the 6 Goswamis actually see Vrindavan as it is. Защото шестимата Госвами виждат Вриндавана такава каквато е. So we are anugas of the 6 Goswamis, particularly of Srila Rupa Goswami. Ние сме ануги или последователи на шестимата Госвами, по-специално Шрила Рупа Госвами. We follow them, but we do not claim in the line of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada. It is an offense to claim to be on their level. Ние ги следваме, но ние не твърдиме, че сме на тяхното ниво и всъщност според Шрила Бхактисиданта Сарасвати и Шрила Прабхупада е оскърбително да твърдим, че сме на това ниво. So that's why Prabhupada was so extremely critical of the Radhakund Babajis. Затова Шрила Прабхупада се отнася много критично към така нарече Радакунда Бабаджис. For they make a show of being on the level of the 6 Goswamis. Защото те правят шоу на това, че са на едно ниво с шестимата Госвами. But they are obviously not, and that can be seen from their habits. И очевидно това не е така и може да се види от техните навици. And the fact that they would claim such a thing just shows the offensiveness. И самият факт, че те твърдят нещо подобно, показва оскърбление. So you see, this is Vrindavan is a confidential place, but also place of the Lord's mercy. И Вриндаван е много поверително място и място, където милостта на Бога се дава. So these people who go by the designation Vrajavasis, they're certainly very fortunate that they are born in Vrindavan. Тези хора, които се наричат Vrajabaси, те наистина са много щастливи, защото са родени във Вриндаван. That they are living in that atmosphere. И те живеят в тази атмосфера. But they are not Vrajavasis like the 6 Goswamis. Но те не са Vrajabaси, както са шестимата Госвами. We respect them. Ние ги уважаваме. We who were born in Sofia. Ние, които сме родени в София, ги уважаваме. They are so blessed by Krishna to be born in Vrindavan. Те са толкова благословени от Кришна да са родени в Вриндаван. But use your intelligence. They're not on the level of the 6 Goswamis. Но тяхната интелигентност не е на нивото на шестимата Госвами. So the 6 Goswamis, they have left behind these granthas, these great books. Шестимата Госвами са оставили тези гранта и тези велики книги. And we do not find in their books the validation of this bodily concept of life. И ние намираме в тези книги, че много високо се оценява телесната концепция за живота. That somehow Krishna consciousness is transferred by blood. Разбира, че Кришна съзнание някъде се трансформира чрез кръв. That my father was a devotee, therefore I'm a devotee. Brahmana, therefore I'm a Brahmana. Моят баща беше брамана и аз съм брамана. I was born in Vrindavan by parents who were residents of Vrindavan, therefore I'm a pure devotee of Krishna. Моите родители са жители на Вриндаван, иначе аз съм чист предан на Кришна. Rather, Vrindavan consciousness Vrindavan is a state of consciousness. По-скоро Вриндаван е състояние на съзнанието. So, in that sense, yes, the deity should be fashioned by a Vrajavasi, who is in Vrindavan consciousness. В този смисъл, да, мъртвите трябва да бъдат изработени от Vrajabaси, т.е. такъв, който е в съзнание за Вриндаван. One who thinks Vrindavan is a place in the material world is not in Vrindavan consciousness. Този, който си мисли, че Вриндаван е част от материалния свят, не е в съзнание за Вриндаван въобще. One who thinks that they were born in Vrindavan, that's not Vrindavan consciousness. Този, който си мисли, че просто е роден в Вриндаван и това не е съзнание за Вриндаван. You're not born in Vrindavan.
Ти не се раждаш във Вриндаван. Of course, you're born in Krishna's pastimes, Може да се родиш в забавленията на Кришна, but that is also realization. но това изисква реализация. That's the fruit of great realization. Това е много голяма реализация. But just being born, born. So you're born in Vrindavan. So pigs are born in Vrindavan. Lizards are born in Vrindavan. И просто в самия факт, че някой е роден някъде, какво означава? Вриндавана се раждат свини, гущери. And they're all very fortunate. Те всички са много щастливи. But the question is, what is their consciousness? Но въпросът е какво е тяхното съзнание. If we don't account for consciousness, then how are we any different from, what is special about Krishna consciousness then? И ако не правим разлика между видовете съзнание, какво е специалното тогава на Кришна съзнание? Вардани? Искам да попитам, като един от процесите на преданото служение е отдаване на молитви към Бога. Също така, знам един стих, който читае Махапрабху, който се обръща към Кришна, Парчама, Пахама. Така в Бхагавад-гита Кришна казва, че човек трябва да приеме мен за своя подслон. Искам да попитам каква е същността на тези молитви тогава при този процес на Протекция. Каква е какво? Каква е същността на молитвата, която Because one of the main processes of devotional service is offering prayers. And Sri Chaitanya Mahaprabhu was singing this Krishna Rakshama Pahimam for seemingly for protection. And what is the moods and the proper understanding of these prayers? Such for this devotional service. Because we heard in the lecture that we should not pray for ourselves. For example, these prayers are for taking shelter, protection. Well, the rule regarding prayers given by Prabhupada is that one should recite authorized prayers that have been, that are either in the scriptures or have been composed by pure devotees. И правилото, което Шрила Прабхупад ни е оставил за молитвите, какви молитви да отдаваме, е да цитираме авторизирани молитви от Шримад Бхагаватам или нечисти преводани от свещените писания. Srila Prabhupada actually he did not encourage us to compose our own prayers. Всъщност, Шрила Прабхупад не ни е окуражавал и не окуражава никого да композира, съставя свои собствени молитви. Even when he was ill, then he would allow us to pray for him, but he himself would compose the prayer. Дори когато той беше болен, ние всички искахме да се молим за него и искахме да се молим с молитва, но тогава лично той състави тази молитва. So the tradition is generally we do not compose our own prayers, and if we do, then we should be sure that they're approved. We should consult with others. It's something to be very careful about. И традицията е такава, че не се очаква ние да съставяме наши собствени молитви. И ако някой го направи, трябва да е много внимателен и да се консултира с всички. Много други предано дадени. So the reason is obvious. Причината е очевидна. Therefore, prayer, vandanam, means to pray as according to what is laid down already by great authorities. И вандана, отдаване на молитви, означава да се повтори това, което вече е поставено, казано от великите предани. Then there's no question, even if the prayer is a prayer, for oneself seemingly, but because you've gotten the prayer from a great authority, it's not actually for yourself. Therefore, you're safe.
И дори когато тази молитва изглежда, че нещо се търси за собствена полза, няма никакъв проблем, ти си на сигурна позиция, ако просто приемаш тази, защото тя е от авторитет. See, the principle here is engagement. Принципът тук е ангажимента, ангажираността. So one may have, some problem that is motivating one to go before the Lord and say some kind of special prayer, to address this particular problem. И някой може да има проблем и затова застава пред Бога и иска да се помоли за това да му бъде разрешен този проблем. And in this, then there is a danger. Тук има опасност. Although it is not wrong to do this, Въпреки че не е погрешно да се прави, but there is, understanding ourselves to be neophyte devotees, there is a danger that we get off the track of pure devotional service and they're just, becoming self-centered. и разбирайки, че сме неофити и начинащи преводадени, при такива молитви има голяма опасност да се отделим от пътя на чистото предано служение и да станем още по-себични. So therefore, the way out is you go to the Shastra, you go to the collections of authorized prayers of acharyas, their songs and so on, and you find one that expresses your need. And then you offer that prayer. So you're offering a prayer composed by a great personality, not by you, but it's also says what you would like to say to the deity. So you are showing respect, for the parampara tradition. In that way, you have removed yourself, your own concerns, yet at the same time, that prayer is expressing your concerns. And so Krishna will reciprocate. И начинът, по който трябва да се прави това, ако човек има такъв проблем, да погледне в Шастра, в лекциите, плаките, подходяща молитва, където този проблем се споменава някъде. И въпреки, че ние имаме себични такива чувства и молитвата изразява тези чувства, ние сме на силна позиция и Кришна ще отговори, защото това е чрез молитва на велик преамодаване. So there are, so many verses and so many prayers and so many songs. There's certainly you're going to find the one that corresponds with your particular needs. I mean, there's no doubt of that. Има толкова много стихове, песни, молитви, че със сигурност ще можете да намерите тази вашата, която е подходяща. So we don't have to resort to making up our own prayer. И няма нужда да стигаме положението да измислиме наша собствена молитва. And thus risking that we enter into some realm of, mixed devotional service. И да рискуваме да влезем в реалността на смесеното предано служение. So I have to stop here. It's very late. Srila Prabhupada ki jai. Jai! Шри Свами Махарадж ки